নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টস এর পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। আপনারা সকলেই জানেন যে আগামী 4 ডিসেম্বর পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে সুপার কাপ সেমিফাইনাল খেলবে ইস্ট বেঙ্গল, এবং তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপার কাপ নকআউটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। তবে কোচ অস্কার ব্রুজো তিনি কিন্তু অনুশীলনে এসে উপস্থিত হননি, ফলে হেড কোচের অনুপস্থিতিতে সহকারী কোচের তত্ত্বাবধানেই অনুশীলন সারছিলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা, মোহাম্মদ রশিদরা। তবে শুক্রবার বিকেলে অনুশীলনে পা রাখলেন ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো, এবং তিনি অনুশীলনে পা রেখেই সেমিফাইনালের জন্য সব রকম অঙ্ক কষা শুরু করে দিলেন। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে কিন্তু সেভাবে জোর কদমে প্রস্তুতি দেখা গেল না। এদিন মূলত ঘণ্টাখানেক মাঠে বল পায়ে অনুশীলন করলেন লাল হলুদ ফুটবলাররা। তারপর সাজঘরে কিন্তু বেশ অনেকটা সময় কাটালেন অস্কার ব্রুজো, এবং সেখানে সহকারী কোচেরাও ছিলেন। ফলে সেমিফাইনালের আগে একটা পরিকল্পনা যে সেরে রাখছেন ইস্ট বেঙ্গলের স্প্যানিশ হেড স্যার, সেটা কিন্তু বলা যেতেই পারে। পাশাপাশি আজকে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের পরিকল্পনার কথাও জানালেন ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি কিন্তু বললেন যে আমরা এখন সেমিফাইনাল নিয়েই শুধু ভাবছি, এখন আমাদের পরিকল্পনায় ফাইনাল নেই। শুধুমাত্র 4 তারিখ পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে যে ম্যাচটা রয়েছে সেটাই আমাদের লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি যেহেতু একটা লম্বা ব্যবধানের পর সেমিফাইনাল খেলতে হচ্ছে, এটা নিয়ে অবশ্যই চিন্তায় রয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ। কিন্তু পাশাপাশি কথাও তিনি বললেন যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি আমাদেরকে মানিয়ে নিতে হবে, সেটা নিয়ে আলাদা করে কোনো অভিযোগ করার কিছু নেই। পাশাপাশি এই যে ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি, সেটা যে যথেষ্ট সংশয়জনক সেটাও কিন্তু তিনি জানালেন। তবে আপাতত সেই সমস্ত কিছুকে সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণ সেমিফাইনালের দিকে নজর রাখছেন তিনি। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে যাকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে তার নাম হলো সল ক্রেসপো। তিনি ইতিমধ্যেই কিন্তু অনুশীলনে এসে উপস্থিত হননি, এবং তার একটা চোট রয়েছে সেটা জানা যাচ্ছে। তবে আজকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অস্কার কিন্তু বললেন যে খুব শীঘ্রই তিনি অনুশীলনে যোগ দেবেন। সম্ভবত 16 তারিখ তিনি কলকাতায় চলে আসছেন, এবং তারপরেই হয়তো তাকে অনুশীলনে দেখা যাবে। এছাড়াও পাঞ্জাব এফসির ম্যাচ প্রসঙ্গে এবং ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আর কি জানালেন অস্কার ব্রুজো, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। After 1 week break, so now excited with what is going to happen for East Bengal in the next couple of weeks. We have a good motivation preparing for Punjab game, and we don't want to think further because we have a tough rival and we want to play a final, yes, but all efforts on trying to understand what kind of rival we will find on fourth. I think we are dealing well from the beginning of the season. I started saying last year that we started building this team in last May, so we are one of the teams that has been working with more time. We took this season very serious, besides of the incontinuous breaks in the calendar, but the results are there. I think that we make a good team. The boys are confident on that. Our club management is totally supportive on what is going to happen. Besides, there is still no roadmap. So we feel comfortable, we feel strong, and we think that we have a strong team to compete with the best clubs this year. So what can we do with that? We can clearly we were in rhythm in the group stage after playing the Durand Cup and the IFA Shield as preparation tournaments. I think that our team got the peak exactly in the group stage of the Super Cup. Now we have to understand this calendar. This is why we went for 1 week break. Now we are going to overload the players for the next week or 10 days. And after that, we start already in competitive period and try to reach in the best possible way the game on fourth. If you ask me, of course, I would prefer to play the tournament at once. But, well, there are other teams qualified that they have Champions League, so we are never the first option. Yes, but we will have time to discuss about this. Tomorrow morning we have practice, on Sunday there is rest, and from next week, in the cycle of next week, we have some double sessions, and we are trying to incorporate in the next week one friendly game. Hopefully, yes. Otherwise, we are thinking also we need to work on the plan B, and the plan B can be bringing Sobi Jigson in the midfield, or the plan B can be bringing Maesh and a different winger on the side. So we are plenty of options, but clearly this time, and as the team performed well in the group stage, I would prefer to keep the 11. And Saul is coming, if I'm not wrong, on Sunday on 16. He's coming from Spain on 16. He's doing full day, morning and evening recovery. And on 16 he will come here, and the next week we will assess better his situation. And regarding Jill, it's a similar situation after the break that we have on Sunday.
We want him to come on Monday, Tuesday. He has some infection. I'm not gonna say the exact point. He has an infection, so probably on Monday, Tuesday, he will also join the team. It's always sad news to see that a colleague is leaving. That's part of our job, and when it happens to you, you feel sad, but it's part of football, no? So, yeah, I don't know. There is a little bit of uncertainty with what is going to happen this year. As I told you, we have to adjust. If we play the semi-final on 4 and we have the possibility to play the final on 7th, we hope that by that date we have some idea of when the main league of the country is gonna happen. And if not, we will keep adjusting the same way as we are doing since last July when we started our camp. Remember that we are already practicing for 4 months and a half, 5 months already. So in our case, we don't have that problem. I think that our team is ready to compete. The problem is coming more for other teams, other clubs, that their structure is a little bit more shaky. যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।